And joining me today is Bruna Brasil, who fights Loma Lookboonmee at UFC Vegas 86. That fight is on February 10th. So, Bruna, I wanted to start here. Obviously, you had a very tough loss on your UFC debut, but you bounced back with a huge win over Shauna Bannon. Give us a little bit about what was going through your head when the judges read that decision. Bruna, é claro, uma derrota que a gente não queria na estreia, e depois você vem quebrando tudo, ganhando da Shauna. E, pô, o que se passou na sua cabeça, o que se passa na sua cabeça depois dessa vitória, logo depois de uma derrota, e essa vitória tão importante para você? Bom, é muito difícil perder, né? Mas é importante para a construção, para corrigir os erros, lutar mais forte. E a minha vitória sobre a Chala foi uma vitória muito importante. A gente trabalhou bastante para ela e acredito que é uma construção. A gente vem desenvolvendo um jogo. Existem pedras no caminho, né? Que a gente falha, mas o objetivo é sempre continuar evoluindo. Meu objetivo hoje é vencer a minha próxima luta. Eu só penso nisso. So obviously it was hard to get a lose in the debut, but actually it was good for me because it made me get a little bit the mistakes that I did. So I corrected all of them, and I improved a lot. That's what you guys saw in the second fight against Shauna Bonner. We did an amazing job. Everything that I trained, I did in the fight, and now all my talks are on winning this next fight, improve them the best. And we're looking forward to that next fight. We'll definitely talk about it in a second. But I was wondering if you could just share with us what were one or two of those things that you felt like you needed to button up between the first and second fight. Queria que você dissesse se tem uma ou duas coisas que você acha que você melhorou da primeira para a segunda luta. Bom, acredito que acho que mais o nossa, é uma boa pergunta. It was a good question. Bom, a gente melhorou bastante a questão de realmente sair mais na porrada. Eu acho que foi o ponto principal. A questão de aceitar as situações ruins, de apanhar mesmo, de tomar o golpe, que é uma situação que eu não gosto muito. Então, eu sempre fui uma atleta muito técnica, muito ágil, exatamente para evitar ser tocada. E nesse camp, para a minha última luta, a gente começou a trabalhar isso, realmente apanhar, tomar os golpes nos treinos, para não ter susto ou surpresa na luta. E a gente vem e continua desenvolvendo isso. So the one thing that happened is that to the first, from the first to the second fight, I started to train a little bit more harder. You know, like I was always trying to escape the punches. I was trying to get the distance control. So I was losing a little bit of my tempos, you know. And now to the second fight, I was more able to, you know, like, now I wanna, let's go, let's bang. Now I'm here. I will respond everything that you brought to me. And so we adjust all of this, you know, they're willing to take a punch to give it back, you know. And then I was more tough in the day. That's why I got the victory, you know. And that's why this is what I'm getting better every day, you know, take the punch and respond right away. I love that. And obviously, a big part of getting better is your team that's behind you. The Fighting Nerds has been absolutely catapulting onto the UFC scene. I was wondering if you could just share with me a little bit about what it was like this past fall, seeing so many of your teammates, you know, Mauricio Rufy, you know, John Silva, Carlos Praches, all getting contracts, all winding up in the UFC. Claro que a gente sabe que você está melhorando muito, está com o time, com os Fight Nerds, a gente está vendo vocês quebrarem tudo no UFC, a gente tem o Ruf, né, o Jean, o Carlos Prates, todo mundo. Eu queria saber um pouco qual é o seu sentimento de ver seu time crescendo tanto e você sendo uma das que puxa o time também, como você se sente com isso? Eu fico muito feliz de fazer parte dessa engrenagem, de estar com a equipe. E eu acho que um puxa o outro, se um prospera, o outro prospera junto. O Caio foi o primeiro ali que puxou todo mundo. Ele me inspirou bastante, ele abriu as portas também para mim, ele vem abrindo as portas para muitos da equipe, assim como eu também quero fazer para as meninas que a gente vem trabalhando e para os outros meninos também que estão chegando. E é muito legal fazer parte de uma equipe que tem uma mentalidade diferenciada, uma mentalidade aberta e sempre que erra, mas também, principalmente, sabe que errou e gosta de melhorar, que eu acho que é o grande diferencial da nossa equipe. Uma equipe que quer melhorar, quer ser a melhor, então ela, mesmo que erre, ela está sempre buscando o melhor. So I'm very happy to be part of the team and see all the great things that we are doing, all the guys getting bigger and bigger. And I'm very happy that I'm here with Kyle, that was the first from the team. He inspired me a lot.
and now I'm doing the same thing. I'm inspiring all the girls. We're getting a team full of girls. We already have 6 or 7 girls in the team, and we are getting bigger and bigger and better. And what I love about our team is that even when we got defeated, even when we do a mistake, we know we identify that mistake, and we know what we need to get better. We always with the truth with us. When we got a mistake, we need to correct that mistake and evolve from it. That's the kind of mentality that we have in the team, and that's why I love the team too. I love that. Now, you kind of stole my next question from me, because I asked Kai last time I talked to him about what guy was next to the UFC or to the Contender Series from the team. But now I know you've got 6 or 7 girls you're training with. Is there a girl who's the next to see this upcoming fall? Awesome. Então, você meio que até que roubou meio que minha pergunta, porque eu perguntei para o Caio na minha última entrevista com ele quem seriam os próximos atletas que poderiam assinar com a UFC nesse ano, e você já meio que falou agora que está treinando, tem várias meninas no time, e ele quer saber se existe alguma das meninas que estão meio que com o pé na porta para entrar no UFC, se existe alguma delas. Existe sim, a gente tem 2 meninas que podem ser 2 contenders esse ano, tá treinando com a gente. Uma é a Natália Silva, ela vai fazer mais uma luta agora no LFA, então eu acho que é uma luta que credencia ela contender. E a outra é a Jana Popozinha, a Jana, que fez a última luta contender, perdeu, mas tem uma possibilidade de redenção, fazendo mais uma luta, de repente pode ser mais uma contender do time feminino da Fight Nerds. Yes, for sure. We have 2 or 3 goals that we think that can sign with the UFC this year, or at least go to the contender and do amazing fights. We have Natalia Alves, that is 5-0, all by finishing or knockout, and she's very good. She has a fight on March in LFA, so I think after he beat that girl, he's gonna credential herself to sign with the contender series, and of course going to the UFC. And we have another one that is a contender series alum. There was Jana Popozinha. She was coming from great wins, and then she got contender series last year. But unfortunately, like 10 days before the fight, her mom passed away. So she wasn't like in the best conditions to fight in the contender, even though she went to the contender doing a tough fight against another girl. She lost. But I think this year, one more victory, and she is going to be on the contender again, and for sure into the UFC. And we have a few more girls, but on my mind, these 2 is they are more far ahead. Yeah. I love it. Can't wait to see them. Now, I wanted to ask you, too, a little bit about your training, because, in the past, we've seen sort of the behind the scenes of, your debut on YouTube. It was a big part of your, sort of marketing as you came to the UFC. I've noticed a little bit less of that lately. Was that, sort of a decision to sort of peel it back a little bit, focus a little bit more on the training, or is that something we might see more of in the future again? Eu queria saber um pouco mais do seu treino, porque na sua estreia a gente conseguiu acompanhar bastante no YouTube e tal e tudo mais, e agora eu já não estou vendo muito isso, né? Isso foi uma decisão sua mesmo, não queria aparecer tanto no YouTube e tal, porque você chegou com isso e o marketing muito forte no início, e isso te ajudou. Mas queria meio que saber o que passou na sua cabeça, o porquê que você decidiu não fazer, ou se foi uma decisão mesmo ou não, e se a gente vai conseguir ver um pouco mais de você no YouTube ou não. Acho agora, pode soltar? Bom, acho que... você sabe. Não posso soltar. Não, porque preciso de autorização para fazer. Ok. Bom, na minha primeira luta eu fiz o Road to Debut em UFC, né, que foi uma série no YouTube, foi bem legal. Depois a gente parou por condições mesmo de equipe técnica, que é difícil manter um canal e tudo mais, mas a gente já está com um projeto legal que já está vindo aí para as próximas semanas aí. Mas para mim, assim, eu acho que foi um aprendizado também de a gente, quando mais próximo da luta, ficar um pouco mais focado na luta. Acho que eu aprendi muito com a minha estreia no UFC. Eu acho que isso me colocou no meu lugar, assim, colocou meus pés no chão para eu aprender que tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo, que o meu foco principal é vencer lutas, e hoje meu foco é vencer minha próxima luta, assim como foi na Inglaterra, e os outros projetos, eles vão acontecendo, mas com foco total em vencer lutas. So
One second. So yes, the YouTube was something that I did on my debut. It was something that I felt that was important for me to do. The YouTube was something that I did in my debut. It was something important for marketing and everything. But actually, we stopped it because it's hard to maintain a team, you know, working all the time for you and doing some videos and editing and filming and doing all this. But for sure, we have some projects that soon we're gonna announce, and we have something that to show you guys, you know, I'll show more of my day and everything. But I feel that from my first fight, I learned that I need to focus a little bit more when the time comes. You know, when it goes this fight week, I cannot, you know, get all my energy to other stuff that is not about fighting. You know, that is not about winning the fight. My mentality after my defeat is all about winning all my fights, you know, and my mentality right now is to win my next fight in Vegas too. But for sure, we have something that we can announce later about how we're going to show our work to the world. Well, and let's talk about that next chance to win a fight. You're getting a very interesting opponent in Loma Lookboonmee, who is somebody who comes from a Muay Thai background. She loves the clinch. You know, you mentioned liking to take a punch, to give a punch. She's definitely going to oblige you in that kind of fight. So tell me a little bit about what you thought about the stylistic matchup when they, you know, presented it to you as an opponent. Então vamos falar pouco da sua luta, da Looma Lookboonmee, né, que tem bons chutes, né, e boas respostas. Você falou sobre o lance de bloquear para responder, de tá mais com vontade de tomar soco para bater também. Isso é definitivamente algo que ela vai te entregar, porque ela tem esse tempo de luta. Então eu queria saber mais ou menos qual é a sua mentalidade sobre essa luta, de como, estilisticamente, como que casa o jogo seu com dela, seus pensamentos sobre essa luta. Bom, eu acredito que ela é uma atleta experiente, né, uma lutadora dura de Muay Thai, então é da trocação. Eu levo um pouco de vantagem na questão da movimentação, na distância, mas a minha ideia é realmente entrar para a porrada, realmente trabalhar assim na pressão sobre ela, fazer ela dar para trás, fazer ela pressionar o tempo todo e colocar ela em situações difíceis, de fazer ela pensar e fazer ela errar, principalmente. E assim eu consigo conectar os meus melhores golpes. Essa é a ideia. So yeah, I know she's very experienced fighter. You know, she has all these Muay Thai fights and everything. But I think right now we're training, thinking about it, and you know, we want to respond every action that she has. But I think my advantage in this fight is about my movements. You know, the way I move, the distance control, and I'm gonna make her miss a lot, and then start to pick it up with my punches, and then find my knockout, to find some break kick or something like that. So we're gonna brawl. We're gonna brawl in the right time. You know, I'm gonna make her miss a lot, and my moving is gonna make the difference in this fight. Well, you sort of hinted at my last question here, and that's usually I like to ask for a prediction before I let fighters go. So February 10th, how's this one end? Então, uma predição, se você puder dar. Dia 10 de fevereiro, como essa luta termina. Não importa como ela termina, o que importa para mim é a minha vitória. A única coisa que eu penso, acho que como vai ser como Deus quiser, porque eu vou estar preparada para enfrentar ela. So it just doesn't matter how it ends, you know. All that matters that my arm is going to be raised in the end with the victory, and that's all that matters for me and my team, and that's it. All right, well, you heard it here first, folks. This has been Bruna Brasil, who fights Loma Lookboonmee at UFC Vegas 86. Once again, that fight February 10th. Bruna, thank you so much for the time. I really appreciate it. Thank you. Thanks so much, Daniel. Bye-bye.